everyone, welcome back to another episode of Caravan Yatra. We are super excited about today's episode because today we're going to show you around our caravan. So we have split it into two parts. In part 1, Shiju will take you outside the caravan and discuss some technicalities and know-how about the caravan. In the second part, I will show you around the inside of caravan. So hope you enjoy the episode. Also, in this episode, we are going to do a mix of English and Malayalam. Hope you will like this. And if you have any feedback, please do leave a comment. And if you like to follow us, please do subscribe. Hope you will enjoy the episode. Hello everyone. So in the episode, നമ്മൾ കാരവൻ്റെ ടൂർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ജനറൽ ഓഡിയൻസിന് ഈ കാരവാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എങ്ങനെ കാരവാനിങ്ങും ജനറൽ ടേംസ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാമെന്ന് ഓർത്തു. സോ ബേസിക്കലി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാരവാനിങ് ഒത്തിരി പോപ്പുലറാണ് ടു സീ അറൗണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ വലിയൊരു ലാൻഡ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ ആൾക്കാർ ആ ഒരു വേ എടുക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർ ക്യാമ്പിങ് അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർ അതായത് കാരവൻ പോലത്തെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഓസ്ട്രേലിയ മൊത്തം ഒരു ലാപ്പ്, ഇവിടെ ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ലാപ്പ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരറ്റത്തുനിന്ന് തുടങ്ങി ഹോൾ സർക്കിൾ കറങ്ങി തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഹോൾ അറൗണ്ട് കോസ്റ്റൽ ടൗൺസും ദ ഹോൾ കോസ്റ്റൽ ലൈൻ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ നമ്പർ 1 ഹൈവേ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീവേ എന്ന് പറയും. ഒരു ആ ഫ്രീവേ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫ്രീവേ എടുത്ത് നമ്മൾ പോകുവാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിറ്റീസ് കണക്റ്റായി നമുക്കൊരു ലാപ്പ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതല്ലാതെ ജനറലി ടേംസ് കാരവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി എല്ലാവരും ജനറലി ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം സിനിമ നടന്മാരും അവർക്കൊക്കെയുള്ള വാൻസിന് കാരവാൻ എന്ന് പറയും. സോ എക്സാക്ട്ലി ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് കാരവാൻ, മോട്ടോർ ഹോംസ് എന്നൊക്കെ ക്യാമ്പർ വാൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ ടേംസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഹോം എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഹോം ഒരു വലിയ സൈസ്, അതായത് നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി US-ലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും പുറത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ മൂവീസ് സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഒക്കെ കാരവാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആക്ച്വലി അതൊരു ബസ് വീട് പോലെ ആക്കുന്ന സെറ്റപ്പ്, അത് ആക്ച്വലി ഒരു മോട്ടോർ ഹോമാണ്. സോ അങ്ങനത്തെ ലാർജ് വെഹിക്കിൾ വിത്ത് ഫുൾ ലക്ഷറി ഉള്ള ഫുൾ സെറ്റപ്പുള്ള വെഹിക്കിളിന് മോട്ടോർ ഹോം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ബേസിക്കലി ആ വാൻ അതിനകത്ത് തന്നെ മോട്ടോർ, അതായത് എൻജിനുണ്ട്, അത് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. സോ അതിനെ മോട്ടോർ ഹോം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ള കാറ്റഗറിയാണ് ക്യാമ്പർ വാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാമ്പർ വാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ ഒരു സെറ്റപ്പ്, അതായത് ചെറിയൊരു വാൻ, അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ബെഡും ഒരു ചെറിയ കിച്ചൺ സെറ്റപ്പും ആയിട്ട് ഉള്ള വാൻ സെറ്റപ്പാണെങ്കിൽ അതിന് ക്യാമ്പർ വാൻ എന്ന് പറയും. പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാരവാൻ സെറ്റപ്പ് വരുന്നത്. കാരവാൻ സെറ്റപ്പിൽ കാരവാൻ ബേസിക്കലി ടേം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രെയിലർ, അതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന കിടക്കാനും ബേസിക് കിച്ചൺ, ബെഡിങ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള സെറ്റപ്പ്. പക്ഷെ അതിന് സെൽഫായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ കാർ അതിനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം. അതിനാണ് കാരവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരവാൻ പല ടൈപ്പുകൾ കാരവാൻസ് ഉണ്ട്, പല സൈസിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തന്നെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കാരവാനിന് ഒത്തിരി പോപ്പുലാരിറ്റി കൂടി. ആൾക്കാർ റിമോട്ട് വർക്ക് അലാവായ പിന്നെ കാരവാൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതുപോലെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ റിമോട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാരവാനിങ് ചെയ്യുന്നു അറൗണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ. സോ കാരവാൻ കമ്പനീസ് തന്നെ ഒത്തിരി ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എനിക്കൊന്ന് മോർ ദാൻ 200 കമ്പനീസോളം ഉണ്ട്, കാരവാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനീസ്. സോ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. സോ അത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എത്ര പോപ്പുലറാണെന്ന്.
പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ക്യാമ്പർ ട്രെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അത് കുറച്ചുകൂടെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്, ചെറിയ സൈസ് ഒരു ട്രെയിലർ പോലെയാണ്. അത് കാറിനെ പോലെ ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിന് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന, അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് അതിലൊരു കിടക്കാനുള്ള ബേസിക് സൗകര്യങ്ങൾ കാണും. അല്ലാതെ അതിലധികമൊന്നും കാണത്തില്ല, ബേസിക് സൗകര്യങ്ങൾ കാണും. സോ അതിന് ക്യാമ്പർ ട്രെയിലർ എന്ന് പറയും. കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ കാരവൻ, ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കാരവൻ ഇപ്പം ഞാൻ വാക്ക് ത്രൂ ചെയ്യാൻ ഔട്ട്സൈഡ് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന കാരവൻ, അത് ജെയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന, അത് ഓസ്ട്രേലിയയിലൊരു വെരി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. സോ അവരാണ് ഒത്തിരി ബേസിക് റേഞ്ചും അവരുടെ പലയിടത്തും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി. അവരുടെ ഒത്തിരി ഹൈ എൻഡ് ഇതൊന്നുമല്ല, ഒത്തിരി ഹൈ എൻഡ് ലക്ഷറി സാധനങ്ങളൊന്നുമല്ല, ബേസിക്സ് ആണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നീഡ്സ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പായിരിക്കും. സോ ഞങ്ങളുടെ ഈ കാരവൻ 22.6 ഫുട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം. ഇത് ഫുള്ളി ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ടു 3.1 ടൺ ഇത് ലോഡഡ് ആണ് സാധനങ്ങളെല്ലാം. അതാണ് അതിൻ്റെ ലീഗൽ ലിമിറ്റ്. സോ ഇവിടെ പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ സ്പെഷ്യൽ ലൈസൻസ് വേണമെന്ന്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇത് കാരവൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ നമുക്ക് കാർ ലൈസൻസിൽ ഒരാൾക്ക് ഇത് ടോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പോപ്പുലാരിറ്റി കൂടി ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇത് ഇപ്പോൾ റോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ലാത്തവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അപ്പീൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് സ്പെഷ്യൽ ലൈസൻസ് ആക്കണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതുവരെ അതായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും കാർ ലൈസൻസിൽ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. അതേസമയത്ത് മോട്ടോർ ഹോം, ബേസിക് മോട്ടോർ ഹോംസൊക്കെ, നോർമൽ വാൻ സൈസിലുള്ള മോട്ടോർ ഹോംസും നമുക്ക് കാർ ലൈസൻസിൽ ഓടിക്കാം. പക്ഷേ ബസ്സിൻ്റെ സൈസിലൊക്കെ വരുന്ന മോട്ടോർ ഹോംസ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഹെവി ലൈസൻസ് വേണം. സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ കാരവൻ. സോ ഇത് 3 tons ആണ് ഇതിൻ്റെ ലീഗൽ ലിമിറ്റ്. സോ നമ്മളത് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ കാരവൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ വെക്കാമല്ലോ. സാധനം വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം കാണും, പക്ഷേ വെയിറ്റ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഒന്ന് സേഫ്റ്റിയാണ് ലീഗൽ ലിമിറ്റ്. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത ഫൈൻ അടിക്കും. സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ഓൺ സേഫ്റ്റി. ബിക്കോസ് കാരവൻ 3 tons ആണ്. നമ്മൾ ടോ ചെയ്യുന്ന കാർ ലോഡായി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം 3 tons ആണ്. സോ നമ്മൾ കാരവനെ അതിലും കൂടുതൽ ഹെവി ആക്കിയാൽ, നമ്മൾ വലിക്കുന്ന വണ്ടി, നമ്മുടെ പിന്നിലുള്ള വണ്ടി നമ്മളെക്കാട്ടിലും കാറിനെക്കാട്ടിലും ഹെവി ആണെങ്കിൽ അത് ബേസിക് ഫിസിക്സാണ്. നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു റിസ്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഫെയിലിയർ എന്തെങ്കിലും, കാരവൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഫെയിലിയർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അതൊരു വലിയൊരു അപകടത്തിൽ ചെന്ന് തീരും. സോ നമ്മുടെ ഓൺ സേഫ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ വൈസ്ലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് വാക്ക് ത്രൂ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നേരത്തെ എടുത്തതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ. സോ നമുക്കിത് പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. So we can start from the front. Alright, so that's the front door. Obviously that's how you open it. And it also has fly screen. So you can separate that if you just want fresh air coming in. And you can use this hook to just, to lock it there so it's not flapping in the wind. So that's the front door. You got a light there? Yeah, just the handle, and there's a small light for at night if you want to need light to open the key, open the lock. So that's the front of the caravan. I'm assuming a lot of the viewers who don't know about caravans, so I will say very basics. So please excuse if you already know this, you can skip ahead. So this is the front end of the caravan. So this is the hitch, we call it. So that connects to the tow bar behind the car. So that's where it hooks. That's the locking pin that locks onto the tow ball, so it doesn't come off. And right now we've got this lock on this because while we are parked somewhere and it's not connected to the car, it is just a
different theft protection. So yeah, no one else comes and takes away the caravan. So that's just a anti-theft protection. This is the, just like the car, this is the handbrake. This is the safety chains. So these connect cross in to the car, and the reason to do it crisscross is if for any reason this tow ball fails and the caravan drops, it drops onto the, and this kind of makes it like a blanket to hold it rather than it dropping onto the road while you're driving. So that's the cable that connects to the car. It's like the umbilical cord, you want to say it. This gets the signal from the car when the brakes are applied, so it can tell the tail light of the caravan the brakes are applied, indicators, and also it gets battery power for the fridge to run while we're driving. This additional cable is to power this thing here, which is the stability control. So stability control, what it does is, while the caravan's being towed or while you're driving it, if it detects the caravan is swaying left to right, it'll apply the brakes on the wheels of the caravan to pull it back in line. So it's a really good safety thing to have. Next one is this thing here. This is called, the company that makes this is Anderson, and this is a weight distribution hitch. We got this added to this just because we are towing almost 3 tons is the weight of the whole caravan loaded. So towing 3 tons with the car, what that means is the weight balance. A lot of times the tow ball weight can push the back of the car down. So what that would do is the front of the car lifts up. So this weight distribution hitch does the balancing of the weight. So it'll pull back a bit of the car and it'll push the front nose of the car down. So it gives a bit of balance. So that's that. This is the jockey wheel. So this is when we are parked or to park, we need the jockey wheel, so we can just put this on here. So Ruby, yep. So we connect jockey wheel here, and this is used to wind the wheel up and down, so the caravan can go up and down the front, and that's how we can take it disconnect this from the car. And once we are hitched onto the car, we take that off, take the jockey wheel off and store it. So we drive without the jockey wheel on there. This is stone guard. Again, driving on gravel roads or anything like that, the car wheels can throw stones back at the caravan. So obviously damage to the body of the caravan, and also it can bounce from the caravan and hit back at the rear window of the caravan, the car glass, and it can break the car glass. So yeah, that's a good protection. Moving back, so this is a tank to store diesel. So this diesel is used for the diesel heater inside the caravan. So that's for winter days if you want to run it. So yeah, that's where the gas bottles are stored. This is the 8.5 kilo 2 gas bottles. So one would be a spare all the time, so you direct which one you're using. So right now this one is in use, so it's connected to that and it's turned on. And this also, what runs on gas? One is your stove, your cooking and everything, your hot water system, so it uses gas, and also your fridge if you're not connected to electricity, like the 240 volt electricity, like we are now in this place. We are off grid, and off grid means you're not connected to the mains 240 volt, and the fridge is right now using gas to run the fridge. So yeah, these fridges are
three-way fridges. They can run on gas or electricity or the car battery while driving. Yeah, front window just to give you more either ventilation or the view if you're parked in a nice place. There's an option to close it if you don't want Yeah, if you don't want it, you can close this, and this is a protection for that. That just closes that. So this one is a outdoor kitchen. So we already have a normal kitchen inside, but this is an additional outdoor kitchen. So yeah, it was not our preference, but we were looking when we found this van, because we bought this second hand. So the previous owners already had this installed, so it's handy. You can pull this out. This opens up, so it acts as a bench space. You've got 2-burner stove, again gas, and you've got a sink. The water piping is already connected, so you can get both hot water, cold water. And yeah, the wastewater right now it's not. I haven't connected the pipes, but we normally just put a bucket underneath, just collect the wastewater, and just throw it away. Just close this. This is an electric awning, so you can pop. I've actually connected the cable, so. maybe we can show it later. Yeah, I can show it a bit later how it works, but basically it's very simple, makes life very easy. All you have to do is press a button, the awning will open up by itself, unroll. We tie this down just to protect it from wind blowing it up. So that's the electric awning. It has lights inside as well. Yeah, that's the window from the kitchen. There are 2 speakers outside as well, if you want to hear music when you're sitting outside. There is this power outlet to connect, and if you want to connect any appliances or something, so there's the 240 power outlet if you are connected to power. These ones are those car cigarette lighter ports, so you can connect that. That's 12 volt. This is like a picnic table, so we normally use it to put like kitchen appliances and cook it there. So this caravan is 22.6 foot long. So it has 2 axles, so 2 set of wheels, and this particular model has independent suspensions, which is really good, so it keeps the van quite stable when you're on uneven roads, as well as it's an off-road model. So what that means is caravan is quite high compared to normal cruiser kind of caravans, which are low. So this one, it's very handy when we are going on like off-road kind of places where there are dips and hills, and it doesn't scratch the caravan floor. So this compartment here it's intended for. It has this TV holder, so we can take out the TV from inside, connect it here if you want to sit outside and watch. We don't normally use that much. We haven't used it at all. What I've done here is, no, that's not Ruby, it's me. Give it to me. No, that's okay. Yeah, Ruby, this way. Okay. Okay. So what I've done is for the Starlink. So I've kept the Starlink router inside, got the cable running from inside, coming here into this compartment where I keep the cables looped, and then where we've parked and we need to set up the Starlink, I take the cable out, I bring it back here, and it goes on the pole, and the dish is connected up there. So this pole, it's not part of the caravan. I made this up for easy setup. Otherwise you have to put the dish on the floor and
yeah, keep an eye on the dish and all that sort of stuff. So this one makes it out of the way. It's kind of part of the van. So what all I have to do is, yeah, I take this this bolt off. The whole pole comes down, so the dish would come down. I can take the dish off. I'll put it inside when we are traveling, and this pole just goes flat and stores there. So yeah, very handy. And yeah, Starlink, we've been using it for almost 7 months now, and it hasn't missed a beat for once. So a lot of places where you have phone reception but no internet. So in all those places, as long as the dish can see the sky, not blocked by trees or anything, you will get internet, and the speeds are really great, like above 150 to in the range of 150 to 200 Mbps, so which is really good. You got this. Yeah. So there is one more compartment, storage compartment here. So which is, if I open that, again we store like the camping chairs, all the general stuff, the storage, and and you can lock it away. These are those bunk bed windows. Going back this way, this is the spare wheel. This bag we just added on to put rubbish. So especially when we're off grid, where you can't put rubbish anywhere, you have to take your rubbish with you. So we just put the bin liner, store the rubbish there, and put it when we can the next place. So coming along to this side, that's the bathroom or the toilet window, and this door is the where the toilet cassette is. Twice. That's the job I always get. Toilet. The toilet cassettes. So the actual toilet. So this, I think 10 liters or 15 liters container. So that's where that's where all the toilet waste goes. When it's full, it shows a red light that it's full, and that's when I have to come take this out. The lock comes out, you take it out, and you pull this handle, and you just go for your wonder walk. You go to the airport with this. No. So you have to wear the. Generally, caravanning അറിയാത്തവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന്. സോ ഈ ടോയ്ലറ്റ് കാസറ്റ് ഡംപ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ ആപ്പിൽ നമുക്ക് കാണിക്കും ഓസ്ട്രേലിയ, ത്രൂ ഔട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ എവിടെയാണ് പബ്ലിക് ഡംപ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ളത്. അത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇത് ഡംപ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്ലസ് നമ്മൾ കാരവാൻ പാർക്സിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാ കാരവാൻ പാർക്സിലും 95% ഓഫ് ദ കാരവാൻ പാർക്സിലും ഡംപ് പോയിൻറ്റ് കാണും. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ 2 കാറ്റഗറീസിലാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നത്. അതായത് ബ്ലാക്ക് വാട്ടറും ഗ്രേ വാട്ടറും. നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കണ്ട കാസറ്റിൽ കണ്ടെയ്നറിൽ കണ്ട് അത് ബ്ലാക്ക് വാട്ടറാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വാഷിങ്ങും ബാത്റൂം വാഷ്, സിങ്കിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ, വേസ്റ്റ് വാട്ടർ, ഇതെല്ലാം ഗ്രേ വാട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗ്രേ വാട്ടർ കാരവനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഗ്രേ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉണ്ട്, ഒരു 80 ലിറ്ററിൻ്റെ. അതിൽ കളക്റ്റ് ആവും. പ്ലസ് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അലൗഡ് ആയ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് ദൂരോട്ട് ഗ്രാസിലോട്ട് അങ്ങ് അയച്ചു വിടും. അലൗഡ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ അലൗ ചെയ്യും. Top and bottom for the fridge can circulate air and the hot air. I think this is just external for TV antennas. We don't use it. This is the power inlet. So when we are on a powered site where we have electricity available, we connect. Thank you. Stay. Good girl. We connect
the electricity from the site through the cable to this point. I think this is just the exhaust water tanks. So that's the inlet for the 2 water tanks. So you can fill the water tanks with the hose, just fill the tanks, or if we connect the hose to the middle one, that's for main, if you have water supply from the site you're staying at, so you can get the mains pressure directly. Instead of going the water tank, it will come directly through your tap. So that's that for that. The window, and another, the tunnel boot, place where toolbox and things related to the caravan, like the pipes for the water, wastewater, anything else, that all goes in here. So this is the same tunnel boot that goes all the way to the other side. The other half is that outdoor kitchen that I showed you earlier, and this side is this storage. So yeah, so that's that, and you can lock this away as well. Okay, and Ruby has found something on the ground. Yes, let's go. Okay, let's go.